ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਵੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜਸ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਵੀ ਗਿੱਲ ਤੋਂ। ਨੈਵੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੂ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ now a holistic wellness coach, and you have gone through those all struggles and still probably you must be going on. ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਮ ਹੋਏ, ਨੇਮ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਸਪੈਕਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? Well, मैं ਹੁਣ ਇੰਨੀ young ਨਹੀਂ ਰਹੀ. I can't say I can speak for all the youngsters, but I will say in my observation and when I'm working with people or even within my own social circle, ਜਦੋਂ youngsters ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, I think definitely shift ਆ ਰਹੀ ਹੈ where people are focusing not just on ways to make money and have the name and the fame like you said. I do find they are going more inward. Okay. You know, depending on who it is and what their value system is. They're seeking to be complete inside first. So awareness is definitely changing, I think. Had you asked me this 5 years ago, I would say no, because ਉਸ time ਤੇ as you see ਆਪਣੇ especially ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ South Asian youth, we had a really bad reputation. Especially, you know, Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ the drugs and the gangs and all this, so people associated that and generalized that everybody was that way. But in fact, if you look, you know, in education or in sports or any of these activities, like South Asian youth is actually really quite at the top. And, you know, I think it's important as a community that ਆਪਾਂ recognition ਦੇ youth know. More programs, more community coming together and supporting youth. I think ਜਿਹੜੀ mentorship programs are, those kind of things, people need to take more advantage. And I think ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, whether it's business or otherwise, if you've gone through it, reach out and give back and help youth, because ਉਸ time ਤੇ you're trying to figure your whole life out. Career ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ. There's your family, there's your personal life, there's a relationship, there's friends, there's social commitments. You're trying to balance everything, and it seems like from 20 to 30 ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ figure out ਕਰਨਾ. That's what it feels like. And then you get closer to 30 like me and you're like, well, you know what, that's not true. And had somebody told me that at 20, I think I would have felt that rush and that stress a lot less. So it's like, I think support is needed, but I also think that's coming up more and more. And I definitely see a change in youth. That's great. Yeah. ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਟਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਟਰਮ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਬਟ ਸੋਸਾਇਟਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 20, 22, 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 35, 36, 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਰਸੈਲਵਸ। So I think again, our value system ਜਿਹੜਾ ਆ, that's changing. Back in earlier days, it was all about you create a family, you have family life, and you have children, and your life is raised
your life is around Revolving raising around those that, and yeah. evolving your family. Ji. Now it's about the personal evolution, I think. Ji. And everybody wants to be secure on their own. I think you see a lot of things growing up. We've seen our parents, we've seen other family members, and we've seen that dynamic. And a lot of the times, I think youth of my generation, we don't want that for ourselves. Right. You know, especially as women, we don't want to just be homemakers and only known for that. We also want our own identity. We also want our own financial security. And I don't see anything wrong in that. Right. I think you should, and not just career-wise, I think as a person, you should be whole and complete yourself. Right. And I think that's important. Maybe thoda ja misguided hai that we're saying okay kala career te focus karo. People are also using that maybe as an excuse to not commit to certain other things in their life. Right. I can't speak on that. Absolutely. But I think the need to feel complete as an individual before you enter into a partnership Right. is one of the most important things you can do. Because when you have that, then you're really showing up as who you are. Ji. Jo tusi fir family life de vich focus ho jandi hai, then after a while 10, 20 years go by, and then you become people like our mothers or our aunts who then don't have that sense of identity because sari life unhone family life they spend kar diti. So if unhone tusi hon pucho what's your hobby, what do you like to do, they don't know. So you have to prepare for having the best quality of life, whether you're by yourself or whether you're in a partnership. Are you complete and taken care of mentally, physically, emotionally, spiritually, financially? That's what I personally believe. Well, you've touched on these issues which I just wanted to ask you about because ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੋਨਟਰੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਯੂ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। For me, my number one advice would be go inward. You can earn all the money, but X second de vich, if something happens, that can be taken away from you. What cannot be taken away from you is your education, your value system, your skills, your talents. So je tusi apne aap you invest in yourself. I think it's the most important investment because then all the other things do work out. If you're running around putting your focus outward only, those times that maybe those circumstances change or can be taken away, you're left with you. So how are you going to be able to then change and come into a new situation and thrive again if you haven't invested in yourself? And I think that is really, really, really important. And I think as youth to recognize what's the quality of life I want. Apni, you know, I always say this South Asian community vich, and it's not just us, but aapa monetary gain de upar bahut focus karde hain. Yes, that's changing, but fir bhi worldwide like that is what we call success. But again, I have changed my value system to include other things. You know, mental, physical, emotional stability jinna char nahi hai, how can you even enjoy that monetary success? How can you make the best of that? Absolutely. So I think youth de upar it's like communicate, talk to each other, find other people, find mentors that you look up to in different areas. If it's about business, find a business mentor. If you want to aspire to, you know, have good time management, find somebody in your life that has that and pick up and learn from other people. Kafi time aapa kenne aapa nu sara kuch pata hai, I have this and I don't need to learn from anybody else, and we get stuck. And I think as youth, because you're so in a rush to figure out what you want to do, you're grabbing at anything. It's like slow down, take time, do your research, and find that quality time to spend with yourself and learn. Learning never stops. Absolutely. Yeah. It was a pleasure talking to you. Thank you for your time. Thank you. Today what we are focused with the Navi Gill, who is a holistic wellness coach, is basically that as youngsters, what are the challenges? Everybody knows it's in this fast-paced life, everybody is struggling, especially the youngsters. They have a primary focus is on the career. After graduation, they're looking for a job or they want to go in for business. And in this high-tech world, basically the emphasis just becomes that we need to be successful. But what is that success one is looking for?
A lot of our youngsters are passing through crisis also. There are hardly any jobs after the university, and then they go into depression, and then they also go into other kind of life whereby they are committing crimes also. So what to do now? According to Navi, basically, who herself is a youngster and she has passed through this phase, she says that let's delve inside. Let's focus upon inside. It's a common scene if we go outside in a common place where we find youngsters, instead of talking or communicating with each other, they are busy with their cell phones. Or even on the roads also we find people are just focusing on their cell phones, and they are trying to find that happiness, so-called happiness, not from within but from outside. Things need to change. If we want to live a good life, if we want stability emotionally, physically, we have to delve inside. That's what she focuses upon.